Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to continue with few simplifications of the concept Surds from mathematics. The karanigal ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ questions na ನೋಡೋಣ. So we will be taking out the questions from previous year questions ಇಂದಾನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು solve ಮಾಡೋಣ. Very important chapter for Hstr exams. Not only for Hstr exams, the third concept ನಿಮಗೆ TET ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ TET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ, Gpstr ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು Hstr ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, 99% ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ Hstr ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ if you have not watched the first video, the basic concept of this third, kindly go to the description box, watch that video and then come back to this video. We shall proceed further. Okay, so the notification of the Hstr exam will be out soon anta helta idare. We don't know when it will be, but try to start preparing from now only, because after the notification ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then it will be difficult. Only it should be of revision. After the notification ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೊರತು you should not sit and learn the concepts ಆಗಿರಬಾರ್ದು. So most of you all might be teachers, right? Those who are preparing for the Hstr exams ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ help from my side to just helping out for preparing for the Gpstr exams. Okay, before that, if you are not subscribed to my channel, kindly do subscribe. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಚೆಕ್ಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಚಾನಲ್, ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ you will get the notifications immediately. So we'll learn something. Okay, always learning will be a beneficiary thing, right? Okay, so on saying that, we shall proceed with the concept Surds, karanigalu. Okay, in between I'll be explaining Kannada also. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ವೆನ್ ವಿ, ಇವನ್ ದೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಈಸಿ ವೇ, ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆಗ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ with this concept Surds now. Simplify square root of 3 into square root of 7. So ಇಲ್ಲಿ the surds of same order, ಈ ಕರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೂಟ್, ದೆನ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 into 7, 3 7s are 21. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರ್ಯಾಡಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಓಕೆ, ಕರಣಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ 2 into cube root of 7 into 3 into cube root of 4. So here we have a whole number present in front of each surd. Okay, then order is the same. You can directly multiply these two numbers. ಯಾವ್ದು 2 3s 6 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 7 into 4 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, 7 4s 28. ಸೊ 6 into ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 28. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. 2 3s 6, ದೆನ್ 7 4s 28 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಶೋ ಯು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆಮ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದೀಸ್ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈವನ್ ರ್ಯಾಡಿಕೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಇಂಡೀಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು 2 to the power of 1/2 into 4 to the power of 1/3. We know how to write this. Then multiply this denominators 2 and 3. 2 3s are 6. In the next step, 2 to the power of 1/2 into 6 divided by 6. ಅಂದರೆ multiply and divide this power 2 to the power of 1/2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ 6/6ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ 4 to the power of 1/3 again multiply divide by 6/6 6/6. Cross cancellation method use ಮಾಡಿ we have to just cross cancel it. Don't cancel this 6 and 6, then it will be of no meaning. You have to cross cancel it. That point you have to remember here. Cross ಆಗಿ cancel ಮಾಡಿ 3 1s are 3 2s are. ಇಲ್ಲಿ 2 1s are 2 3s are. So what is remaining here? 2 to the power of 3/6. Here 4 to the power of 2/6. Then again writing them in the third form. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಇದನ್ನ? 6th root of 2 to the power of 3, 6th root of 4 to the power of 2. ಈಗ 6th root ಈ ಕರ್ಣಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇಮ್ ಬಂತು. ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. 2 to the power of 3 ಅಂದರೆ ಏನು? 2 into 2 into 2, that is 8. Then 4 to the power of 2 ಅಂದರೆ 4 4s are 16. Then 6th root of 8 into 16, that gives us 6th root of 128. Okay, remember when the orders are same only you can multiply the surds. ಕರ್ಣಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಿ ಶಲ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್. ಇದೇ ಥರ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 into 5th root of 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೌ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆಮ್? ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 4 to the power of 1/3, 2 to the power of 1/5. ದೆನ್ 3 and 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, 3 5s are 15. ಈಗ ಪಾರ್ನ 15/15 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 1/5 into 15/15. ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮೆಥಡ್. 5 1s are 5 3s are, 3 1s are 3 5s are. What is remaining? 4 to the power of 5/15, 2 to the power of 3/15. Then how to write them back in the third form? ಕರ್ಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? 15th root of 4 to the power of 5, 15th root of 2 to the power of 3. ದೆನ್ 4 to the power of 5 ಅಂದರೆ 4ನ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. 4 into 4 into 4 into 4 into 4. That gives us 1024 into 2 to the power of 3, 2 into 2 into 2, 8. So multiply this two. The answer is 15th root of 8192 is the answer. Okay, I think it must be cleared now how to multiply if the surds are of different order. ಕರ್ಣಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, I'm moving to next concept related to surds, binomial surds ಅಥವಾ ದ್ವಿಪದ ಕರ್ಣಿಗಳು. ಓಕೆ, ಇದೇನು ದ್ವಿಪದ ಕರ್ಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಸರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಸರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಡ್ದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇವುಗಳ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 + 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಸರ್ಡ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 7 and -2 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಸರ್ಡ್. ಬೈ ಅಂದರೆ 2, ದ್ವಿಪದ ಕರ್ಣಿಗಳು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ದ್ವಿಪದ ಕರ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ಸ್. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಟಾಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಈಗ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸರ್ಡ್ to another surd if they are the sum and difference of two simple quadratic surds. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಸರ್ಡ್ಸ್ನ ಸಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್. ಯಾರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 + 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಯಾವುದು? ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 - 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3.
if it is like this, 3x plus 3 square root of y. Conjugate of this is 3x minus 3 square root of y. That's it. Okay. ಇದು ಇವುಗಳ ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕ ಅಂದರೆ ಇದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಸಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಡ್ಸ್. ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೈ ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಅಕರ್ಣೀಕರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನರಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ 1/√2. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕರ್ಣೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 1/√2 ಇಂಟು, ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ √2, ಸೊ √2/√2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. 1 ಇಂಟು √2 ಇಸ್ √2. √2 ಇಂಟು √2 ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಯಿತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಅಕರ್ಣೀಕರಿಸಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 5/2√2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಹಗುಣಕ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಡ್. ಸೊ 5/2√2, but we no need to take this into consideration, this number, whatever ಸಹಗುಣಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. just whatever the surd, that only we need to multiply and divide. So 5/2√2 into √2/√2. So multiply this 5 into 2√2, then divided by 2 ones are. ಈಗ √2 into √2 multiply ಮಾಡಿದಾಗ what is the answer? Just 2 only. So 2 2s are 4. So 5√2/4. So this is the answer. Next, simplify 3/√5 plus √3. So by looking at the sum only we can understand that to simplify this, the denominator na ನಾವು rationalize ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕರ್ಣೀಕರಿಸಬೇಕು. So what is the rationalizing factor of this √5 plus √3? √5 minus √3. So hence multiply and divide by √5 minus √3. We get this. And when you look at this denominator, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? a plus b into a minus b ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Hence the numerator will be the same, 3 into this both the term √5 minus √3 together, and the denominator you can write as √5 whole square minus √3 whole square, and root value will get cancelled. Here this get cancelled, so 5 minus 3 as a denominator we will get, and this numerator will be the same. When you multiply 3 into √5 you can write separately also, otherwise just writing this form only is enough. So 5 minus 3 is 2, so numerator will be remaining same. Okay, hence this is a simplified form of this. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ 1/3 minus √7. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 3 minus √7 is 3 plus √7. So multiply and divide by 3 plus √7. Then we get this. The denominator is of form a minus b into a plus b form. Then a square minus b square. A value ಏನು 3. So 3 square minus b square ಅಂದರೆ √7 whole square. Numerator will be the same. 1 into 3 plus √7 is 3 plus √7. Here 3 square is 9. Root value get cancelled. So minus 7. 9 minus 7 is 2. Hence the answer is 3 plus √7 divided by 2. Okay, so in between I will be explaining in Kannada. So if you don't want me to explain in Kannada to proceed with English only, then just please comment in the comment section, then we can just go ahead. Then if it is of that is use, then we can proceed with explaining in Kannada also little bit of it. And moving to the next question,
Question number 5 here. This question was there in the Hstr exam 2012's. Okay. The value of 5 by root 3 plus root 2 is. The options are given like this. Let us check out with. So any maths question, when it comes like this with the denominator without rationalizing, then you can just check with this form of rationalizing. Rationalizing factor of root 3 plus root 2 is root 3 minus root 2. So on multiplying and dividing both the sides, we get this. As usual, denominator a plus b into a minus b. Hence you get as a square minus b square. Okay. Numerator will be remaining the same. Alva. Then we get this previous sum same irthu. Almost we have learned. Then on cancelling this 2 square, 3 minus 2. 3 minus 2 is 1. Obviously the denominator will be 1 and numerator will be remaining as it is. Hence we multiply 5 into root 3 is 5 root 3 minus 5 into root 2. Okay. So which is the answer? 5 root 3 minus 5 root 2. So option 1 is the right answer. You can go for this. Again, same year in the Hstr question 2012 allene, again one more question was given. The value of 7 cube root of 2 plus cube root of 16 minus cube root of 54 is. So yeah, value anta we have to check it out. And in the exams multiple choice questions ಅಲ್ಲಿ again ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Then you can simplify then and there only. Cube root of 2 ಅದು ಇರಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ. Then how to simplify this 16 8 2s are 16. So when you take this 8 outside you will get 2 root 2 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Then 54 you will get around 27 2s. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ we'll check it out now. So this will be remaining same. 16 we can divide and write as 8 2s are 16. Since it is cube root here, we have to check for this multiplication numbers the factors of 16 as that, so such way that it get cube root of 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. So we can take it out. ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 54ನ 27 2s are ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. Then cube root of 27 will be 3 ಅಲ್ವಾ. Then it will come out. ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2. ಇಯರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 27 ಇಸ್ 3. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾ like surds. Cube root of 2, cube root of 2, cube root of 2. Only like surds can be added or subtracted. That we have learnt in the conditions rules for surds, right? So we can add this rational numbers 7 plus 2 minus 3. 7 plus 2 is 9, 9 minus 3 is 6. 6 cube root of 2 is the answer. Simple agi you can score 1 marks, okay? The basic concept of surds ಕರಣಿಗಳದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 by root 2 plus 1 plus 1 by root 3 plus root 2 plus 1 by 2 plus root 3 is. The option we have to check it out. So here separate they have given 1 2 3 terms. Okay, trinomial, it is like trinomial surd form allide. So each term you have to rationalize. Iga what is the rationalizing factor of this one? Root 2 plus 1 ge root 2 minus 1. Multiply and divide by root 2 minus 1. This will be separately, you will be following ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ. Then this one will be like a separate one. Rationalizing factor of root 3 plus root 2 ಏನು root 3 minus root 2. ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ದೆನ್ a minus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದು ಸೇಮ್ ವೇ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3. rationalizing factor is 2 minus root 3. Multiply and dividing by 2 minus root 3. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ then you can apply this a minus b whole square formula apply ಮಾಡಿಕೊಂಡು same way you can simplify. We arrive at this step. ಈಗ ಬಂದಾಗ then root 2 minus 1 divided by 1 ಅಂದರೆ you can write the same term. Here also divided by 1, here also divided by 1. Hence here root 2 minus root 2 cancelled. Then my plus root 3 minus root 3 get cancels. 2 minus 1 is 1. Option number 2 is the right answer. Okay. Next question. Simplify root 2 by root 3 minus root 2 plus root 5 by root 5 plus root 2. Again the same type of sum. You will be proceeding with this term only. It's a binomial surd, right? Aga idu separate agi we will rationalize the denominator. Till this step you will be carry forward. Same way this also you will be rationalizing till this step. Hage barutte. So what is the rationalizing factor of root 3 minus 2 ಏನು root 3 plus 2.
multiply and divide by this. ಈ ಕಡೆ √5 + 2ಗೆ √5 - 2 multiply and divide. Then a minus b whole square formula apply ಮಾಡಿ up to here you will get the same. After this step we cannot add them directly. You have to take LCM for 1 and 3. 3 is the answer LCM. Then multiply this with 3 into this term 1 into 5 minus √10. You can simplify this in any method of which you are aware of. Okay, correct method you have to apply provided that. Aga next 3 into √6 plus 3 2s are 6 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 minus √10 divided by 3. What are the terms can be cancelled here? ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 6 + 5 is 11. ಇದು ಸೇಮ್ you will be carrying forward. Further you cannot simplify ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು simplification. So if the options are given ಈ ಥರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you can write this. Most probably for multiple choice questions ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕೇಳಲ್ಲ. They may not ask. It might be a simple form only. But if at all they ask, you can proceed in the same form. Okay. So with this we have covered almost important points of Surds ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. HSTR exams syllabus ಅಲ್ಲಿ already we have made a video based on this basics of the Surds. The link is given in the description box. ನೀವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. You can start preparing. We don't know when the notifications of HSTR exams will be out. So still then you can start preparing. ಆಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ, because the concept, the syllabus will be more, right? After the notification only around 1 or 2 months they may give. ಆಗ I'll try to cover the portion ಅಂದರೆ it will be impossible. So day by day, daily, whatever the preparations you need to take up aiming at to clear the HSTR exams, you have to work hard from now. Okay. Thank you for watching.